Olwaleero tuzze okufuna judgment mu keesi ya Diamond Trust Bank ne HAM. Bye muwulidde biri nti kooti eragidde nti omusango guddeyo guwulirwe bupya ow'omulamuzi omupya ng'eragidde ba parties nti byonna bye bakola wansi okugezanga okukola amendment HAM gye yakola okuteekamu ekigamba nti bali baali bamenya amateeka ga Uganda ebagambye babijjewo Can you imagine? Babijjewo mbutuddeyo ku claim nga bwe yali ne bagamba n'okugamba ekirala nti kooti weba yasanga nti agreement eza banka zaali irigo zaali nfu tezaali mu mateeka lwaki yagenda mu maaso okuwa HAM esente naye kati kooti weba ekkiriza nti agreement za Diamond Trust banka zaali nfu kati ate tuddayo ki ku mufu wansi tugenda kukola ki omaze okukkiriza nti mufu tali mu mateeka kati tuddayo kuwoza na mufu ffe claim ya HAM takolangako contract ne Diamond Trust Bank okujja sente ku account ye bo bakimistakinze balaba credit facility HAM kwe yafunira loan ze balowooza nti mwe muva sente za claiminga no eno claim gye twateekawo eya billion 12 eyo claim teri based ku contract eyo claim ya bubbi kakati gwe mixing otyo bubbi ne contract n'ekirala kooti yo evuddeyo n'eteekawo ground eyokugamba nti twakola amendment etali mu mateeka tetunuulidde fact nti amendment eyo twagikirizaganya si kudojinga nti ate kyamateeka ate twetaaga obujulizi ka Diamond Trust Bank Uganda egenda kuleeta bujulizi ki obusinga agreement gye yakolanga egamba nti agent wa Diamond Trust Bank Kenya twagivunaana okola agent bank nga terina license kati bujulizi kyobulala bwe weetaaga ng'oli gw'ovunaana yakisayininga nakkiriza bujulizi kyobulala bwe weetaaga banka engwira eyajjano neewola bujulizi bwetaaga nga yakola defense egamba sirina license tuddeyo tukole ki omaze okugamba nti ebintu bifu so eno decision erabika ekoleddwa ku balansinga nga bagamba balancing the boat okulaba nti side zonna kubanga tulabye emisango mingi kooti eno zeekola nga oleeta illegality bakikuba direct ne bakubulira oba kiririgo oba tekiririgo naye bagambye nti kibeera irigo okola transaction ng'emenya amateeka twagabateerawo etteeka lya Uganda ligamba teri muntu akkirizibwa okukola bizinesi ya banka nga talina license twabalaga tewali bujulizi bulala bwonna twabalaga nti Diamond Trust Bank Kenya yakola okuwola wano neekola ne mortgage kati eyo money laundering judgment eno wetavaawo tujja kufuuka nga Colombia beskopa bajje wano baleete bulesi sente kubanga ffe tetulina mateeka amateeka agafuga banka ano si mateeka ga Uganda si mateeka ga Museveni gana mateeka gali international buli nsi erina amateeka gano banka kwe zitambulira erina amateeka ku money laundering kyeki olaba bakuweereza sente ebweru Muganda akuweereza sente olusi ziba ne ku account yo banka nekubuuza akana n'akataano olaba ne gavumenti ya Uganda weba yeewola sente mu World Bank bulijjo temubalaba mu parliament nga looni bazitwalira ababaka okuzaapurovinga kati gavumenti ya Uganda weba esobola okugenda mu parliament n'esaba olukusa yeewole lwaki olowooza nti banka engwira yo yaddembe okuyingira ano nereeta sente nga bweyagala ezo sente zisobola okukozesebwa mu bintu bya terrorism eyo terrorism wetandika so tebalina license so kyetudde wabula bakoze shortcut ne bagamba muddeeyo babawulire ate otulagira otya nti ebiwandiiko kiyinza kusalirawo omuntu azze mu 40 nti woza bwoti kino olupapula lugjeemu nze nteekamu lwenjagala so bye bakoze bambi tebiriiyo naye nga bwe twogedde guno omusango banka zino ezeekobaana okukola bizinesi eno zamenya n'amateeka ga Kenya tubadde tulinda tulabe oba Uganda enaavaayo ekulembera ensi endala mu kugondera amateeka ga banki ne omukisa tugufiiriddwa ano tugenda kuggulawo omusango omulala nga tuvunaana Diamond Trust Bank Kenya ne Uganda olw'okumenya amateeka ge Kenya kubanga tebaafuna lukusa ku Central Bank ya Kenya okujja wano bazza emisango wano
n'eri kati katulabe oba kooti za Kenya zinaatiitira okukola decision so guno omusango tegunnaba gutandika butandisi ebbanka okuteebwawo kwa banka ne operations za banka zitambulira ku mateeka guno omusango gutegeeza nti mu bya banking amateeka si makulu tugende mu Supreme Court mu nnaku ezijja mu maaso by next week tujja kuba tutaddemu notice of appeal tweyongereyo gira ddala kantwala obudde nambulule abagwira mu kusooka bajja kusema zinga Africa batukwatanga n'amaanyi ne batutwala kyetwayitanga slave trade ne mudda oluvannyuma abaddugavu batandika okukola resistance abaddugavu bakola resistance mujjukira zimawumawu rebellion majimaji rebellion kugamba ne komono yaletandise okuleeta human rights mu mwajira n'eddiini kyaki ezinga ziwakanya slavery nekibeera nga kiri very expensive okuyimirizaawo slavery abasajja bano slavery tebamusuula bajja ne batugamba nti batuwadde independence ne mudda ne baintroducing what we call mental colonialism ne batuyingira mu bwongo kyovuga aba education system zaffe zonna zonna eziri wano ogenda ozetegereza nga tolina kyosobola zikolesa nnyo kwetawuluzaako bizibu bye tulina mu ggwanga kuba education system erina okubanga ewa omuntu obusobozi okusobola okweŋŋanga ebizibu ebiri mu society kyovuga aba abaana baffe bonna bye basoma bonna bajulira kimu kulinnya agenda bweru kukola ki kolera bazungu kati ne babeera nga batukwata obwongo nga tulina kukolera bo oba kubeera bakozi baabwe omusango guno gubadde mukulu lwa nsonga gubadde guditamininga nti oba ddala tulina judicial and economic independence ng'eggwanga naye kati kizuulibwa ti despite the fact nti legality nabo bagiraba yakolebwa naye ekyokubeera nti tebaagala kunyiiza bali bannaffe etteekaawo terikola ki terikolawo ze ndi musanyufu kuba nkirabye ate namwe Uganda bannange ne kikulu mwaze bungi okuwulira omusango era mu kiwitnesses nga kikola ki nga kikolebwa amateeka we gaba gakola ku bannayuganda n'okusibwa ne basibwa naye nga tegakola ku bagwira awo wakati waliwo ki waliwo obuzibu tulakinga independence of the judiciary tulakinga independence of the economy kyannaku nnyo naye kituufu kati ate wodda mu financial institutions act oba ebyessente abasajja bano batuyingira ne batusensera 95% of Ugandan banks muna mukimanyi nti zabaki zabagwira bana abantu bajja wano tebajja na capital mungi bajja na capital mutonotono ne bajja ne bazimbe bizimbe ne batuula ne bagula furniture mudda mu abali butale ne mujja ne muteeka mu sente za mweza saving sente ezo zifuka kwa capital ate gwe wawula abaagala okukola ki okwewola ne sente ne babeera nga bakolesa zaffe ne bazituwera ku interest rate nene mudda ne babeera nga tebazituwa nga tuzaagala ne babeera nga bazituweera mu busosoze tebazituwa kyenkanyi nga baziwa bali looni esobola okumala omwaka naye yooli omugwira emala wiiki 2 ate mudda n'amagoba gonna ge bakola ne bagakukumba gonna ne bagatwala ki ebweru bakafulumya financials nga bakoze amagoba omwaka guno obuwumbi 874 ezo zonna ne bazikwata ne bakuuma ne bakola ki ne batwala hamu yaleeta omusango ne gujja ne guzimbulukuka abasajja bano baleeta wano sente oli ayinza okuleeta tugeze $1 billion najja n'akola amagoba omwaka $5 billion n'akwata ziri ennya n'azijjamu ddala mbutuufu ziri ennya zaatutte aba atutte zaani zammwe mwebuuza waaki ate nga nokutebwa na musolo mwebuuza waaki bannayuganda abasinga baavu tuli baavu lwa nsonga sente zaffe zonna bazikuuma ne bakola ki ne bazitwala omusango guno kyenvudde njija mbagamba nti sigwa haamu wabula gwa bannayuganda wenkwata eno illegality nenjiteeka mu kooti tuba tutandise okutaayiza ebituli mwe bakolera ensonga zino ki wammanga kino tekikwata ku banka emu kyovula abo nabaavaayo nawaabiremu DTB ne Uganda banka zovaayo abazungu bonna ne bavaayo banka zonna ne zeegata ne zibeera nga zirwanisa omuntu ki omuhamu ne mudda mbutuufu bali tebalwanisa hamu babadde balwanisa ffenna bannayuganda njagala mwewuunye nti bannange bajjajja baffe ne bataata baffe ne baganda baffe bonna bagenda ne beewola mu banka naye oba oli mu fisheries oba oli muzimbi oba oli musuubuzi tewali yeewola
n'atuuka kufa nga zizzaayo sente zaki za banka oba tazitwala mu bulamu bazitwala mu kufa n'amalaalo bagasenda. Kati mwebuuza ki tusasula banka lwa nsonga fena tusobola kubeera nga tetusobola kukola nti fena tusobola kukola tekisoboka. Are we all poor business managers? No. The systems, structures and policies ze batuterawo mu tutambulira tezikuwa busobozi kusobola kuzaayo ki kane tusigala nga bannayuganda tuzaala oba n'abaana bana tugenda okuzaala ne tukula tuba tutuuka mu buvubuka ne tuyingira banka ne tubakolera oba oyingira emyaka 5 mu 5 ne batwala kitege saako nebeera nga etambula bwetyo obulamu bwonna bwe tutavaayo nga bannayuganda kulwanira nsonga eno. Ensi wali yavaawo eyo gamba tugende twekala kasobola katulwanira muki mu bwongo. Kyenva mbagamba reason as the world masterpiece, because with reason determines the ability to critically analyze and deeply assess the prevailing circumstances before making a decision. Kati bannayuganda tutandika okufumitiza ku nsonga nga zino zirime nga tuyita mbuki buyisi ensonga ogyetegereze olabe engeri gye kati ate bo bagamba abasajja bano bajoga nnyo kiringa oli okugamba nti ngendanga yes batuwa donations nene sente za donations zennyini gana amagoba ge batwala ate ko batuula obuswazi ne baddamu ne batuula oba ne batuwa ki donations ne basigala nga beewana nti be batuyamba. Africa in general holds 80% of the world resources. Kati abasajja bajja ne batwala ebintu byonna bijja mu Africa. Their survival and prosperity is dependent ku bintu bajja ne batwala ki ewaabwe. Naye ate batusonga n'otugamba nti ate mumuli baavu ompita otyo omwavu nga gwe ekikugawaza ate okijja ki okijja weebuuza nti batujja kukolesa violence abyo tutukola gavumenti nnungi nnyo ereese emirembe kooti ezitaddewo ne tulina kukwatagana ne tuziyamba. Kati nga wowola abasagenda ku street najja nempaabo ki omusango gubakutte ne gubatugga nule obulamuzi ng'ayogera naye nga takola ki nga tayatula n'agamba ate olaba ate kati bayirigale toleta byaki kati oŋŋamba tebe ono bamubuuziza wa banka nti oyina license nedda sikola ki siyina tikati ate wakola otya wano bizinesi nga toyina license gwe singa obadde gwe nga gwali mu kooti wano lero munnayuganda munnange singa toli luzira enewe katonda atusaasire for God and my country ate asaasire nye bread mwema katamu adeirigani tefuna kugiraba munamu badde mu kooti muwulidde ogedde bingi naye nga byonna tebikola ki tebigatta betubeera mu kooti nga zino baprosecutinga ogenda okuvaayo nga basi wali ekola ki bannange kino si kyabufuzi okujjako baddiramu emabega abasajja bano abagwira bajja kufika ne batandika okutwala ku kibaasa nga n'abantu bokola kyetwayitanga slavery. Go back and that our amendment was struck out. How do you strike out an amendment that a party has filed in court and the court has accepted? It is us to determine which kind of case we bring to the court. It's not the court to determine for us. Lastly, the court says that there was an order for audit. But the order for audit was removed. Why did the Court of Appeal mention that there was no order for audit? Are they also appealing? The bank never appealed against the order of the High Court when they removed the audit order. They didn't appeal, and we continued. So today is just the beginning of this struggle. This struggle is not about harm. This struggle is about ensuring that there is rule of law in the financial sector of this country. We are taking this case on appeal because we do not accept that we can go back to retry a case where they say the agreements were illegal. Themselves, they have said it was illegal. We cannot. We stated clearly in this court that Ham's claim was not based on the credit facility agreements of the bank. Ham's claim was a tort, was a civil wrong. There was no contract Ham signed with the bank to take his money. So for the courts to find that the whole contract was illegal, therefore you go back for trial, that is even wrong. There are decisions of this court and the Supreme Court which say that whenever an illegality is cited, everything else goes by the wayside. Whether you followed the procedure or you didn't, the court will pronounce itself. But today you have not had any pronouncement.
you have not had a pronouncement on whether the transaction of Diamond Trust Bank Kenya or Diamond Trust Bank Uganda, we accuse the Diamond Trust Bank Uganda of conducting agency banking on behalf of another bank. We have not had any decision saying Diamond Trust Bank Uganda was wrong. The Deputy Chief Justice said there is no law that stops a Ugandan from paying a loan they have borrowed from outside, except if you have committed an offense. And we showed the offense. The Financial Institutions Act says it's an offense for you to do financial institutions business without a license. We showed it, but all that was ignored. So since the court has shied away from pronouncing itself on the illegality, we do not accept to go on a retrial anyhow. We are going to appeal. Even if from the Supreme Court we shall move to the East African Court. We are also opening legal proceedings in Kenya because Diamond Trust Bank Kenya and Diamond Trust Bank Uganda committed offenses and violated the law in Kenya, which we cited here, and the court said they cannot interpret the law in Kenya. So if they cannot interpret the law in Kenya, let us also file a case in Kenya to find out if Diamond Trust Bank Kenya was authorized to send money here. Because we know the law in Kenya, we've already got the lawyers, so we shall have that case there in Kenya, we shall have an appeal here, so that at the end of the day, we want the laws of Uganda to be respected. We shall not have any shortcuts. You cannot blame the trial judge for relying on the illegality and you say you need to call evidence. What evidence do you need to call if somebody comes to court and you are choosing them for lacking a license to do banking and they come and say we don't have? So you're going to call evidence for what? The man has already told you, I don't have a license. So like you know the story of David and Goliath. Goliath always loses. The banks might be mighty and so on, but our client has a David size, as you can see. In the end, he's on the right side of the law, and we shall win. This will not stop here. What do you think is behind this? But all interests must yield to the law, in our view. Whatever interest you have, if it's against the law, then that's not a legal interest. I think the court was shy to pronounce that Diamond Trust Bank, Kenya and Uganda had committed illegalities. And yet it could have. The facts were there. So because we know the law and we know what the law says, we are going to pursue this matter. If the courts in Uganda can't handle, we shall go to the East African Court. We shall also test the Kenyan courts with this issue because they appear to be more robust. We shall push. Let the Central Bank of Kenya tell us whether it authorized Diamond Trust Bank, Uganda, to lend here, because we know the law in Kenya. You need a license. The transaction of Diamond Trust Bank, Kenya was illegal. On the one hand, they have said it would be illegal, but you need to go and give evidence on it. The only evidence you need to know whether Diamond Trust Bank Kenya operated legally is if they had a license. Diamond Trust Bank was challenged in our case saying you don't have a license, and they said we don't. So what are you going to try? Secondly, the issue of illegality is based on interpretation of the law. When somebody says you have committed an illegality, they just need to look at the act you have done, in this case the agreement, and they look at the law. You don't need to come and tell stories. That is why in many cases they have always been striking out. They have always been striking out. In the case of Alcon, you remember, it reached the Supreme Court. And the Supreme Court was told that the Alcon which they were paying was the wrong one. They didn't need to call another trial. They just struck out the whole case. So that is how the issue operates. And this question of procedure, that you should not have entered judgment and so on, the law is very clear. When an illegality is mentioned in the court, whether you have filed the application properly, whether you have followed the rule, it is not looked at. So our complaint here is that how can the court base its decision on an amendment that we did the amendment wrongly? The amendment is not an issue in this court. We were not given a chance to defend that amendment. The amendment was accepted by the bank. It was not forced on them. They are not complaining about the amendment. So how do you order us to go and proceed on the first case which was filed? A party has freedom to decide how he files their case.
it's not the court which decides the case you file. And then also, how can the court proceed on the basis that there was an audit order? The audit order was vacated by the court. There was no application to reinstate that audit order. So has the court reinstated the audit order which had been vacated when the bank didn't complain about it? So the premise of the judgment is not sound on the law as we understand it, and that's why we do not agree with it. We don't pretend that we are going to follow what the court has said. We shall follow the procedure and appeal, and even if we leave the Supreme Court, we shall go to the East African Court, but also we shall go to the Kenyan courts to test this issue. Era nabo tebasobola kubeera perfect. Ate nga bwe mubimanyi ebye Uganda birimu enzigi z'emmanju nnyingi, ono ayita waayise n'akola kyakoze, naye kati guno omulembe mwerufu. Abantu bamanyi ekigenda mu maaso, bamanyi kye baagala, oli ne bw'aba nga asazeewo kasita zikyasobola ogenda mu maaso. Ate n'ekyokulala, courts of law zaffe ffe tulina ozitereeza. Kati omukwano gw'abantu omungi gwe balaze n'obutali bumativu toyinza kubuzaabuza nsi nnamba. So n'olw'ensonga eyo tusigale nga tuli bagumu, era tusigale nga tuyimirira ku lwa muganda waffe, tusigale nga tu-applyinga pressure. They will feel it and they will follow the law and we shall attain victory. We have seen very many people say ebisinga anti incident ngeno webe tuseewo kati ngeri omugagga tekimuggyako okubeera nti muganda waffe ate ali omu ku ffe. Okitegeera ffenna essaawa emu buli omu ajja kwetaaga munene ensi yaffe. Kati okulaba nga ba entrepreneurs baffe ba strong businessman be tulina nabo banyigirizibwa, ate ekitegeeza ffe abali wansi eno ate tukosebwa nnyo. Kati we tuba nga tufunyeeyo omu ne tufuna omukisa n'avaayo n'eddoboozi n'alwana ku mbeera ng'eyo ng'okimanyi si ye yekka, kubanga tumwetaaga. He's a job creator, he's an entrepreneur, he's a giving brother, he's a developing ensi yaffe. So talina kunyeenyezebwa okuggyako nga mwagala okulwanyisa ebyo ebizimba ensi yaffe, kuba y'omu ku mataffaali ge tulina mu nsi yaffe. Era kyenyiza okugamba yadde mugagga oba mwavu kasita avaayo alaze eddoboozi, era n'omukwano gw'abantu mugulabye ebikolwa bye byogedde mu nnamba z'abantu namungi w'abantu abaddewo. So tulina kwongera kuyimirira wamu naye. Tomanya singa embeera eno ekyuka naffe wansi eno bajja tukwata n'obwegendereza okuva ku mbeera eno. So in short, you believe that all Ugandans try okulwanirira naffe abamu bitunyigiriza bitukwatako, naffe tetulina maanyi gasobola yimirira kulwanyisa bwenkanya wakati wa bitongole binene ng'ebyo, naye tulina kulwanirako ku muganda waffe, kubanga essaala zaffe n'omukwano gwaffe n'obumu wamu naye gusobola omutuusa ku buwanguzi. Ate bw'awangula kitwongera amaanyi, kitwongererayo ddala, ate naffe tugenda yisibwa ndowooza n'obwegendereza, kuba kiraga nti mu musango guno tebaasooka bikwata na bwegendereza bumala, kubanga babitwala beesuulirayo gwa nnaggamba. Naye kati okuba nti nabo bakirabye bazunze, inshallah bagenda kukyusa mu ngeri gye balowoozaamu ne gye bategeeramu n'engeri gye tuyisibwamu okuviira ddala ku ye paka ku muntu asembayo.